ছিল কোয়েশ্চেনটা, এক্সপ্লেইন হাউ দ্য রাইটার প্রেজেন্টস হিজ আইডিয়াস অ্যাবাউট সামথিং। ঠিক আছে, তো যখনই হাউ এর কোয়েশ্চেন আসে তখনই আমরা ওই হাউটার অ্যান্সার কিভাবে দেই, পয়েন্ট দিয়ে। So how did the writer say what he said? He said it using a simile. He said it using a personification. He said it using a retort. And then কি বলেছে যেটার থেকে আমরা এই জিনিসটা পেলাম, এই পয়েন্টটা পেলাম, that evidence has to be given. There is evidence. Then we need to explain that evidence and point as to what effect is that having on us as readers or as audiences. ঠিক আছে, তো এইভাবে করে আমরা একটা স্ট্রাকচার পেলাম যে we need to use a structure something like this, যেখানে আমাদের পয়েন্ট থাকবে, যেখানে আমাদের এভিডেন্সটা থাকবে, and যেখানে আমাদের এক্সপ্লেনেশন থাকবে। এখানে what you need to realize is পয়েন্টটা should be short. Why should the point be short? Because আমরা আর্গুমেন্টারি বেসে করার সময় এটা দেখেছিলাম যে if we write short points as topic sentences তাহলে কি হয়, it aids to clarity. ক্লিয়ার হয় জিনিসটা, মেসেজটা ক্লিয়ার হয়। The examiner will be able to understand exactly what you're talking about. You're talking about a simile. You're talking about a metaphor. So pointটা short হওয়া উচিত, বাট এভিডেন্স আর এক্সপ্লেনেশনটা শর্ট হওয়ার কোনো দরকার নেই। এটা হবে হচ্ছে যতটুকু দরকার আপনার, এই আপনার যে পয়েন্টটা এটাকে গেট অ্যাক্রস করানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু আপনি দিবেন। So this should be generally short and this should be as much as is necessary. Same thing with this one, as much as is necessary. So if it's a complicated point that you're trying to explain, excuse me, তখন কি হবে, তখন এক্সপ্লেনেশনটা বেশি লাগবে, because the more difficult the point is, the more you need to spend time on it to explain it to the person, right? Similarly, যদি যত বেশি কমপ্লিকেটেড পয়েন্ট তত বেশি এক্সাম্পলস লাগবে বোঝানোর জন্য। আর examiners like it when you try to explain things to them, ঠিক আছে? সো পয়েন্টটা যখন আপনি দিলেন, এই পয়েন্টের উপরে যদি আপনি মাল্টিপল এভিডেন্স পান, সো ফর এক্সাম্পল ইউর পয়েন্ট ইজ যে এখানে অনেকগুলা ড্যাশ ইউজ করা হয়েছে। So instead of just using one example of where a dash has been used, you can use multiple examples. ঠিক আছে, দুইটা তিনটা সেন্টেন্স দিলেন তাহলে কি হবে, মোর এভিডেন্স। দেন এক্সপ্লেনেশন দিলেন যে ড্যাশগুলো কেন দিয়েছে, ড্যাশগুলো কেন দিই আমরা ইউজুয়ালি, why do we use dashes, বলেন তো কেউ? Like to add more details. হ্যাঁ, so to add more details. Now কেন আমরা more details অ্যাড করতে চাচ্ছি? একটা রাইটার কেন ডিটেল অ্যাড করতে? So the like sir, the readers can get more information about the thing he wants to describe. And why would he want to do that? আচ্ছা একটু এই রিজনিংটা একটু কন্টিনিউ করি। হ্যাঁ, সো আমরা টু অ্যাড মোর ইনফরমেশন অর ডিটেল, ঠিক আছে? কেন এটা করতে চাই, ওয়াই? সো ফর এক্সাম্পল আপনার ইন্টারেস্ট কি, মানে ও নেম ওয়ান থিং দ্যাট ইন্টারেস্ট ইউ, দ্যাট ইউ রিয়েলি এনজয় ওয়াচিং অর ডুইং। পিসি গেমিং করেন কেউ? আমি। হ্যাঁ, সো পিসি গেমিং করেন আপনি। সো আমি যদি পিসি গেমিং এর ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলি, আপনি কতক্ষণ কথা বলতে পারবেন? Yeah, for a long time. For a long time. But if I talk to you about the Constitution of Bangladesh, কতক্ষণ কথা বলতে পারবেন? Yeah, 1 or 2 minutes. So see, তাহলে আমি কোনটা ব্যাপারে কথা বলতে পারি বেশিক্ষণ? In which I have the interest on. Right. So the fact that the the writer is spending more time on a particular topic suggests what? They're having more fun talking about that topic or character. Right. অথবা they are genuinely interested in that particular topic, right? If they are genuinely interested in that topic, so what? একটু চিন্তা করে দেখেন,
So for example, all of a sudden I start talking to you about the laws of armed conflict. ঠিক আছে? এখানে সবাই কি জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড হয়ে শুনবে? নো, তখন আমার অডিয়েন্স কি হয়ে যাবে? কমে যাবে, রাইট? Yes. বাট কারা থাকবে? only those who are actually interested in the topic. So আমরা তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস পাচ্ছি কি, রিডারের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওটা পাচ্ছি। সো ইন্টেন্ডেড রিডার কারা ওটাও পাচ্ছি এখান থেকে। সো হু ইজ আওয়ার টার্গেট অডিয়েন্স, বিকজ উই only speak about things to people that they are also interested in, right? Because communication is a two-way thing. আপনি যদি আপনার ইন্টারেস্টের ব্যাপারে শুধু কথা বলেন, অপোজিট পার্টি উইল বি লাইক হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তারপরে চলে যাবে। ইউ শুড টক অ্যাবাউট থিংস দ্যাট দে আর অলসো ইন্টারেস্টেড ইন, রাইট? সো তাহলে আমি কোন জিনিসের উপর ফোকাস করতেছি ওইটা দিয়ে আমি কি বুঝতে পারবো, মানে রাইটার কোন জিনিসের উপর ফোকাস করতেছে এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারবো যে ও কিসের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। What is it that he is actually talking about? And who is he actually talking to? Right? So দেখেন আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, এখানে লেয়ার্স অ্যাড হচ্ছে না? এই লেয়ার্স গুলা দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার এই যে এক্সপ্লেনেশন যেটা আছে এটা বিল্ড আপ করতে পারেন। যেমন আমি বললাম যে এক্সপ্লেনেশনটা একটা সেন্টেন্সের না, অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইজ নেসেসারি আপনি বিল্ড করতে পারবেন এখানে। এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন। আর একটু পরে আমরা যে একটা ডকুমেন্ট দেখবো, ওই ডকুমেন্টের মধ্যে দেয়ার আর জেনারেল এক্সপ্লেনেশনস, এই ধরনের। টু কম্পেয়ার শিপিং কন্টেইনার হাউজিং উইথ আ স্লাম, that doesn't tell us anything. That just defines what a simile is, right? What's a simile? A simile is a comparison between two things, right? ওটাই তো বলতেছে বেসিক্যালি এখানে। বাট এটার মাধ্যমে রাইটার কি করার চেষ্টা করতেছে বলেন তো? He's trying to accurately describe the situation of shipping container housing in a way that is relatable and we would understand. আবার খুব জেনারেল কথা। He's not trying to do anything, he's actually doing it. He is saying that shipping container is Islam. What is Islam? He's basically saying that shipping container housing এ থাকা আর ইসলামে থাকা একই, রাইট? এটাই তো বলতেছে। সো এই যে এই কথাটা যে বললাম, that is more contextual, that makes more sense, and that will get you more marks, because now you are trying to understand what the writer is actually trying to do instead of just regurgitating whatever you have memorized, because this anybody can write, right? To compare shipping container housing with Islam, anybody can write that. But ওই ইনসাইটটা যে ইসলামের সাথে কম্প্যারিজনের মাধ্যমে কি করার চেষ্টা করতেছে ওটা কিন্তু সবাই করতে পারবে না।